Thank you very much. Nitakuwa kwa ufupi sana kwa ajili wakati umeenda. Rais na mheshimiwa shemegi yangu the right honorable Raila Odinga na waheshimiwa wote, mimi nataka kuwa kwa ufupi sana. Jambo la kwanza, nataka kushukuru wewe rais kwa kupata time kuja kwa mazishi ya George. Mimi nimepata nafasi ya kuserve presidents wa Kenya wote since independence. Nimeona serikali ya Kenyatta, mzee founding father of this nation. Nimeona serikali ya Moi, baada tulikaa naye 24 years. Nimeona serikali ya Kibaki, nimeona serikali ya Uhuru, na nimeona serikali yako. Na labda serikali yako ndio mimi nitaserve ya mwisho, na alafu nirudi kule Huisera. Nataka kusema hivi, sio wote kwa hawa ma president nimeona moja angelikuja matanga kama ya George. To be honest with you, I want to thank you very much for that. Kumpa Raila Odinga heshima ya kuja kwa matanga ya assistant wake. Na pia sisi tulikuwa katika Azimio vile unavyojua. Nilikuwa karibu sana na George. George is a terrible security organizer. Kuna wakati tulienda pahala, kuna upinzani ya watu wawili na wote ni watu wetu, na fujo imetokea, kuna yuko mtu pale katika dais, watu wote wameondoka. Mimi ndio nilienda kuambia mheshimiwa Raila, hapa nafikiria hatutakuwa na mkutano hapa, iko fujo. Raila akaita George. George akasema nipe 2 minutes. 2 minutes, George had organized, everything was okay. Mkutano ikafanywa na ikaisha. Najua shemegi yangu kupata mtu kama huyo haitakuwa rahisi, lakini mama Karen, wewe umepoteza sana pia kuliko sisi zote. Mwisho nataka kuongea maneno Daktari Oduor amesema. Kuna mzungu mmoja amekuja juzi kule Mbakasi. Huyu mzungu kuingia kwa tax, yule driver wa tax anamwambia Ruto must go. Ruto must go. Mzungu anamuuliza, me am a businessman, I've come here, I have a chemical branch of my organization, where do you want me to go? Because mzungu hajui ni yeye anaambiwa he must go. Ninataka kuuliza wa Kenya, wacha tujaribu kuwa patriotic, tupende nchi hii. Maneno ikiharibika katika, na mimi nataka kushukuru shemegi yangu Raila Odinga. Kufanya kazi na serikali sio kusema you have compromised your principles. Nchi hii ni kubwa. I'm appealing to Kenyans, ni lazima tuje pamoja tulinde nchi hii. Na pia nimesikia katibu mkuu wa chama chetu cha ODM akisema maneno ya watoto wa huko kwangu. Pia ningeliomba nyinyi politicians, let us not mix politics with our young children. Tuache watoto wasome. Ukiwa ukitaka siasa, fanya na adults, usiende kwa watoto. Shanzi sana, pumbavu sana. Ninataka kuachia hapo. Nasema poleni sana. Thank you very much. Hello. Asante ndugu Atwoli. We have, Your Excellency, 2 of your cabinet secretaries here present. We have the cabinet secretary responsible for East African affairs, the Honorable Beatrice Askul. And we have the cabinet secretary responsible for energy from our very own country, the Honorable Opiyo Wandayi. Allow me to invite the Honorable Opiyo Wandayi to handle this part. Waziri, karibu. Aya,
Your Excellency, the President, Daktari William Samoei Ruto, na hiyo mvua ni ishara ya baraka kubwa sana. Your Excellency, Prime Minister Raila Odinga, Mama Karen, and fellow mourners, I will be extremely brief. But before I proceed, allow me to introduce my sister, the Cabinet Secretary for East Africa Community, ASAL, and Regional Development, the Honorable Beatrice Askul. Aje tuapa mbele awasalimie. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri wa Kenya, Mheshimiwa Prime Minister ambaye ni baba, mama mjane Karen, waombelezaji wote, wanasiasa walioko, God is good and all the time. Mimi naitwa Beatrice Askul, ni Cabinet Secretary wa East Africa Community Affairs, ASAL and Regional Development. Kwa hivyo niko mahali hapa nikitoka kwa kaunti ya Turkana. Kwa hivyo nimeleta maombolezi zetu na baraka za Mungu kwamba yale yametendeka tukubali kwamba yalitendeka kwa sababu ni mapenzi ya Mungu. Tuko hapa kwa sababu pia babangu mlezi kisiasa ni Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo nimekuja kusimama na familia yake kwa sababu huyu ni mmoja ya wale walikuwa na yeye katika undani wa kutenda kazi. Kwa hivyo tuna majukumu tukipitia kwa kiongozi wetu wa serikali ambaye pia ni baba yetu katika uongozi wa serikali. Hapa tuwe pamoja, tuomboleze mambo haya, tukitiana pia nguvu kwamba ni Mungu pekee uweza kutenda mambo haya. Juu hatuna uwezo kama binadamu, ni mpito ya kila na mmoja. Kwa hivyo watu wa Siaya, Mungu awape nguvu sana, awatie sana nguvu familia yake na watoto ya George. Mimi nilimjua George back 2004. Wakati tulikuja kujua baba Raila Amolo. Na mara kwa mara alikuwa anatuleta karibu. Nakumbuka siku moja wakati baba alikuwa Prime Minister. Ikawa kwamba kuna mlolongo hapo kupata baba si rahisi. Ikawa kwamba nimekuja na Mheshimiwa Imana kutoka Turkana. Wakati huo nilikuwa Secretary General wa chama kwa county. Mheshimiwa Imana alikuwa chama. Ikawa ngumu sisi kupata baba. Ikawa kwamba tumetext message kwa baba kwamba sisi tumetoka Turkana, tulifika hapa saa 3 asubuhi mpaka saa hizi hatujawahi kukupata. Baba alipata hiyo message around saa 5. Na mara moja tulikuwa pale chini kwa reception pale. Tulipata mtu ametumwa mara moja kutuchukua. Na I am assuring you wakati huo mwenye alitumwa ni George. Na tangu George ajue sisi amekuwa akitupatia all the time access wa baba. Ndio nikajua kwamba ni mmoja pia ya wale wanatii sheria za baba kwa watu wake. Kwa hivyo nilimjua wakati huo tukafanya kazi mpaka sasa. Baba pole sana. Wacha Mungu akutie nguvu. Mungu akuwezeshe. Ninajua mambo haya ni mapito ya kila na mmoja. Kwa hivyo siwezi ongea mengi. Mungu awabariki wana Siaya. Mungu awalinde. Your Excellency the President, we are here because you are here. Thank you so much. Asante sana dada yangu Mheshimiwa Beatrice Askul. In our midst, we have a number of national government officials, and especially those who come from this region. They will not speak. I will just ask them to be upstanding so that you may know them. And they are led by my good friend and brother PS Raymond Omolo of Internal Security. Thank you very much, Daktari. We have got Dr. Umo Luga, a nominee for PS Medical Services. That is my good Vranda. Aya. Asante sana. Who else is there? We have got the chairman of the Kenya Sugar Board, who is also the son of the soil, Mheshimiwa Engineer Nicholas Gumbo.
and Remuneration Committee, Mr. Oduor Jalango Midiwo, and many others. Many others. Let me say this, and very briefly so, because as it is customary, as cabinet secretaries, we don't make speeches in the presence of the president. But let me say this, that the man lying there was a great man, because a lot has been said about George, which I can confirm is true. I knew George in 1991, when I was a young university student in Nairobi. And George, amongst other colleagues of his, were then the youth of Baba and of course Jaramogi Oginga Odinga. So we worked very closely with George and his compatriots, those of us who were from the university as students, and George and his compatriots, whom I would have referred to as the combatants in the then movement. We considered ourselves as the think tank. But we worked very closely together. We had a very seamless blending. Very seamless blending. This George was a very calm person. But earlier on, he was very aggressive. I think in his earlier days. And very alert. I remember one day, Your Excellency, when we were in Thika Stadium, that was sometime in 1996, as members of Ford Kenya then. The infamous Ford Kenya meeting at Thika Stadium, when there were divisions in the party, and we found ourselves in Thika trying to resolve the stalemate. We were faced by a very aggressive group that had obvious support of the police. And on our side, we remained extremely vulnerable. I, together with Baba and the rest. George, on that particular day, demonstrated utmost bravery and actually saved the day, because otherwise a lot of damage would have been done. Fast forward, Your Excellency, I found myself with George. You know, those days when you were youth, under Baba, being arrested was customary, was normal. You would be arrested every other day. But one time, Your Excellency, I think that was now in 1997, when we were clamoring for reforms as young people, and under Baba and his compatriots. I found myself arrested together with George. And we spent with him almost 10 days at Kilimali police station. Those days, there was no time limit for being incarcerated in police station. You could even stay there forever, under the old constitution. We stayed with George for about 10 days at Kilimani. Later on, we found ourselves in Kamukunji police station, and eventually, we found ourselves in Kamiti, where we stayed with George alongside other comrades of his, like Lumumba Wade, who spoke here earlier on. In Kamiti, Your Excellency, we stayed for about 5 months with George. And George remained very firm, very firm and committed. One thing I want to say is that most of us who have worked closely under Baba, those of us who have been through the Baba School of Mentorship, one thing we have been taught is to maintain confidentiality. One thing we have been taught under Baba is to maintain confidentiality and to keep secrets. Your Excellency, these days I get surprised when people come out and say, oh, when I was serving is something to those of us who have been brought up and mentored by Baba. Because we have been taught that you must maintain confidentiality. You must maintain confidentiality. Your Excellency, let me say this, that as we send off George today, we must appreciate the gains that we have made as a country. As a country.
And I must thank Baba Raila Amolo Odinga, for accepting to work closely with you, Your Excellency, to unite this country.